হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি যেমন প্রতিদিন রাত 10টার সময় বায়োলজি নিট 2026-এর জন্য এমসিকিউ নিয়ে আসি। আজকের আমাদের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার হিউম্যান ফিজিওলজি, দুটো চ্যাপ্টার 90 কোশ্চেন করাবো। তো দুটো চ্যাপ্টারের মধ্যে লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট, আর থাকবে হরমোন চ্যাপ্টার। ওকে, আর কি থাকবে? হরমোন চ্যাপ্টার। এটা থাকবে আজকের টার্গেট, আজকে থাকবে। তো টপ 90 MCQ করাবো, দুখানা চ্যাপ্টার, কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। ফুল এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন থাকবে, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড। আর যারা নতুন দেখবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ইয়েস কবিতা, প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাবে। এবং টপ লেভেল এমসিকিউ আমি করাবো এখন। প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড থাকবে, ঠিক আছে? বেশি কথা বলবো না, স্টার্ট করছি। ফুল এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন। এবং যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। আর যারা নিট 2026-এর জন্য ফুল টেস্ট দিতে যাও তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে। স্টার্ট স্যার। ওকে নাও স্টার্ট। ওকে, রেডি? এভরিওয়ান রেডি? চলো স্টার্ট। আজকে ফার্স্ট করব, স্টার্ট। ওকে, রেডি? ওকে 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 চলো। জুওলজি আজকে 11 নাম্বার টেস্ট চলছে। তো জাস্ট ওয়েট 1 মিনিট। चलो, एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। तो फार्स्ट क्वेश्चन एवरियन फार्स्ट आंसर करबे प्रत्येके। ओके, प्रत्येके किन्तु कमेंट आंसर करबे। आज के एकटू देरी हो गेल, যাই হোক, नो प्रॉब्लम। जस्ट वेट। How many hormones given in the box? How many hormones? Question number 1, first question. Just 1 minute. आंसर करो। हाउ मेनी हॉर्मोन्स गिवन इन द बॉक्स? चलो, हाउ मेनी हॉर्मोन्स गिवन इन द बॉक्स बिलो आर रिलीज्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट? LH, CCK, secretin, gastrin, GIP, PRL, GIP and PRL, 4, 5, 6 and 3. एवरियन फास्ट आंसर करबे। प्रतिटा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, कोनटा फास्ट क्वेश्चन आंसर? प्रत्येके कमेंट आंसर करो, प्रत्येके कमेंट आंसर करो। देखो एखाने सीसीके, एटे एनसीईआरटी पेज नम्बर 1 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी पेज नम्बर 247, एनसीईआरटी पेज नम्बर 247 এই পেজে এনসিইআরটি কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। 4 কোনটা কোনটা এখানে হবে? সিসিকে, দেখো কোনটা কোনটা, এই যে সিসিকে, এটা হবে সিসিকে। গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটার পেপটাইড জিআইপিটা হবে সিসিকে, জিআইপি, সিসিকে জিআইপি। আর কি হবে? সিক্রেটিন,
সিক্রেটিন অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিন, এই চারটে 1 2 3 4, তো 4 ইজ কারেক্ট আনসার। নেক্সট, চলো নেক্সট কোশ্চেন। ম্যাচ দ্য কলাম লিস্ট 1 লিস্ট 2 করো। কোশ্চেন নাম্বার 2, এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 243, এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 243, কোশ্চেন নাম্বার 2, ম্যাচ দ্য কলাম লিস্ট 1 লিস্ট 2। দেখো হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন, ফটাফট প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি করবে, কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার খুব ফাস্ট করবে। ফার্স্ট আনসার করো। সেকেন্ড কোশ্চেন, ম্যাচ দ্য কলাম হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোন গ্লুকাগন, just wait, গ্লুকাগন, just 1 minute, now तो क्वेश्चन नंबर 2 हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, तो ग्लूकागन, थायरोक्याल्सिटोनिन, इंसुलिन, तो दिस इज इंसुलिन। तो A3, ए कोनटा होबे 3 होबे, एर कत A3। बी हाइपारग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपार बोलेছে তাহলে গ্লুকাগন, এটা কি তাহলে গ্লুকাগন, তাহলে বি এর 1। দেখো A3B1 কোথায় আছে, A3B1, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো সি এর কোনটা হবে, সি এর 4 হবে, হাইপার ক্যালসেমিক প্যারাথাইরয়েড হরমোন, ইট ইজ প্যারাথাইরয়েড হাইপো ক্যালসেমিক হরমোন, এটাকে আমরা বলবো যেটা কমে যায় থাইরোক্যালসিটোনিন, থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চলো নেক্সট কোশ্চেন 3, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড ডিজঅর্ডার, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড ডিজঅর্ডার, which of the following is not a deficiency related disorder, cretinism, dwarfism, diabetes insipidus, exophthalmic goiter, which of the following is not deficiency, not বলেছে এখানে, not deficiency related disorder, কোনটা deficiency related disorder নয়, cretinism or dwarfism, diabetes insipidus and exophthalmic goiter। क्वेश्चन नंबर 3, देखो exophthalmic goiter is the correct answer, तो 4 is the correct answer, 4 is the correct answer। এখানে তাহলে কোনটা आंसर হলো 4, 4 is the correct answer। ओके, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer, clear, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer, 4 is the correct answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, just 1 minute, just 1 minute, just 1 minute।
Question number 4, which of the following gland produce hormone which act as on liver and promote conversion of glucose to glycogen? Question number 4, first option pituitary, thymus, parathyroid and pancreas. So 4 is the correct answer. Pancreas is the correct answer. Pancreas. Which of the following gland produce hormone which act on liver and promote conversion of glucose to glycogen? First option pituitary, second option thymus, third option parathyroid, fourth option pancreas. 5. Question number 5. Which of the following types of hormone are secreted by thymus gland? যারা পারবে প্রত্যেকে কমেন্টে আনসার করবে, যারা পারবে তারা প্রত্যেকে কমেন্টে আনসার করবে। Which of the following types of hormone are secreted by the thymus gland? Steroid hormone, peptide hormone, amino acid derivative hormone, lipid hormone. Question number 5. Question number 5. Question number 5. Which of the following types of hormone are secreted by the thymus gland? Steroid hormone, peptide hormone, amino acid derivative hormone and lipid hormone. So 5 is the correct answer. Peptide hormone is correct answer. Peptide hormone is correct answer. Peptide hormone is correct answer. 6. Estrogen stimulate activities of female secondary sex organ, high pitch of voice, memory gland development, all of this. Estrogen stimulate তাহলে activities of female secondary sex organs, high pitch of the voice, memory gland development, all of this. তাহলে এখানে 4 is the correct answer. সব কাজগুলোই করে, estrogen stimulate করে সবগুলোকে। 7. Read the following statement. follicle কি বলছে? কারেক্ট। এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান? এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান আছে? ওকে, এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান আছে? এগুলোর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট অপশান আছে? Which is correct option? Which is the correct option? Which is the correct option? Okay, which is the correct option? তো question number, which is the correct option? 7. Question number 7. 7, which is correct option? देखो चारटेই কারেক্ট অপশান, স্টেটমেন্ট কারেক্ট। ফলিকেল স্টিমুলেটিং হরমোন interacts with membrane bound receptor, এটা রাইট। each receptor is specific to one hormone only. সি কি বলছে? progesterone stimulate the formation of alveoli in mammary gland. Estrogen is released by the growing follicles of ovaries in females, also right. তাহলে এখানে চারটে স্টেটমেন্টই কারেক্ট আছে, সুতরাং 7-এর 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 8. হরমোন রিসেপ্টর আর লোকেটেড ইন টার্গেট টিস্যু অনলি, দেয়ার পজিশন ইজ in plasma membrane only, in cytoplasm only, in nucleus only, all of this. So question number 8, all of this, the hormone receptor are located in target tissue only, their position is in plasma membrane only, in cytoplasm only, in nucleus, all of this. 4 is the correct answer. Question number 9, which of the following gland plays a major role in differentiation of T lymphocyte? Adrenal gland, thyroid gland, thymus gland and pituitary gland. So question number 9 is the correct answer, thymus gland. Very important question. Thymus gland is correct answer. Thymus gland is the correct answer. So thymus gland is the correct answer. 10. Question number 10. Question number 10. Given below are two statements. तो assertion
and reason. Assertion বলছে vasopressin prevents diuresis. Reason vasopressin stimulate reabsorption of water and electrolytes by the distal renal tubule. তাহলে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এখানে বলতে হবে, কোন অপশানটা ঠিক অ্যান্ড কোন অপশানটা ভুল আছে এখানে সেটা বলতে হবে। তো 10 দেখো ভ্যাসোপ্রেসিন প্রিভেন্ট ডাইউরেসিস, এটা রাইট। অ্যান্ড ভ্যাসোপ্রেসিন স্টিমুলেট, যেটাকে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোনটা স্টিমুলেট করে রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস। তাহলে ওয়াটার এবং ইলেকট্রোলাইটকে কী করবে, স্টিমুলেট করে, রিঅ্যাবজর্পশন স্টিমুলেট করবে কার মাধ্যমে, বাই দ্য ডিস্টাল রেনাল টিউবিউলস। তাহলে এই স্টেটমেন্টটাও রাইট আছে। তাহলে বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট অ্যান্ড আর ইজ দ্য কারেক্ট explanation of A. So 3 is the correct answer. Both statement are correct. Assertion is correct. Vasopressin prevent diuresis and reason ta also correct. So both statement are correct. A are true. R is the correct explanation of A. 11 question number. Hypothyroidism during pregnancy cause defective development and maturation of growing baby leading to। যারা পারবে তারা প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করবে, যারা পারবে তারা কোশ্চেনটাকে কমেন্ট আনসার করবে। হাইপোথাইরয়েডিজম ডিউরিং প্রেগনেন্সি কজিং ডিফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যাচুরেশন অফ গ্রোয়িং বেবি লিডিং টু অ্যাডিশন ডিজিজ, ক্রেটিনিজম, ডায়াবেটিস মেলিটাস অ্যান্ড টিটেনি। 11 क्वेश्चन नंबर 11 पूरा एनसीईआरटी पेज नंबर 242 पेजे क्वेश्चनटाके पेয়ে যাবে। পুরো এনসিইআরটি 242 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। ওকে, তো হাইপোথাইরয়েডিজম ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি কোশ্চেন নাম্বার 11। দেখো ক্রেটিনিজম এগুলো তো হওয়ার পসিবল নেই, অপশান কাটা শিখতে হবে। সো ক্রেটিনিজম ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট, which of the following is incorrect? Incorrect option. Which of the following is incorrect about the action of glucagon? Action of glucagon 245 NCERT 245 পেজ। এই কোশ্চেনটা পুরো আমার যা কোশ্চেন পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন, এবং প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু একদম পুরো এনসিইআরটি থেকে, প্রতিটা কোশ্চেন পুরো এনসিইআরটি পেজ, লাইন টু লাইন কোশ্চেন, এনসিইআরটি পেজ অ্যান্ড লাইন টু লাইন কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি অ্যান্ড লাইন টু লাইন কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন। ওকে, লাইন টু লাইন কোশ্চেন আছে প্রতিটা। তো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনকারেক্ট বলেছে এখানে 12। হুইচ ইজ ইনকারেক্ট, দেখো ইট মেইনলি অ্যাক্টস অন লিভার, এটা রাইট অপশান। ইট স্টিমুলেট গ্লাইকোজেনোলাইসিস, অলসো রাইট। ইট স্টিমুলেট গ্লুকোনিওজেনিস, অলসো রাইট। ইট ইনক্রিজ দ্য গ্লুকোজ আপটেক অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন। তাহলে এই তিনটে যদি ঠিক হয়, অবভিয়াসলি এটা ভুল আছে। তাহলে সঠিক উত্তর 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 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 ওকে, 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কেন? ইট ইনক্রিজ গ্লুকোজ আপটেক অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন। ইনক্রিজ করে না, এটা কি করে, এটা ডিক্রিজ করে, রিডিউস করে, রিডিউস, এটা কি করে, রিডিউস করে। সেই কারণে কিন্তু অপশানটা ভুল আছে। 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট 13, হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন inhibits gastric secretion and motility? Gastric secretion and motility, secretin, gastrin, GIP, cholecystokinin. So 13 is correct answer, GIP. Very very important question, GIP is correct answer. তো পেজ নাম্বার 247, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। ওকে, 247 পেজ নাম্বার কত, 247। 14, neurohypophysis consists of pars distalis, pars intermedia, pars nervosa, all of this। 14, question number 14, 241 पेज नंबर 241 एनसीईआरटी 241 पेज, एनसीईआरटी पेज नंबर 241। तो
pars distalis, pars intermedia, pars nervosa. So pars nervosa is the correct answer 3. 15. Statement 1 and statement 2. Statement 1 and statement 2. Statement 1 and statement 2. Non-endocrine tissue secrete hormones called growth factor. 15. Question number 15. And তাহলে এটা কি নন এন্ডোক্রাইন টিস্যু, নন এন্ডোক্রাইন টিস্যু। আচ্ছা অপশানগুলো দেখা যাচ্ছে না, সরি, এক মিনিট। নন এন্ডোক্রাইন টিস্যু secrete hormones called growth factor. Statement 2, binding of a hormone to its receptor lead to the formation of a hormone receptor complex. It is also right. তাহলে কি হচ্ছে, both statement are correct. Both statement are correct. 15. Question number 16. How many hormones are produced by pars distalis region of anterior pituitary? How many hormones are produced by pars distalis region of anterior pituitary? How many hormones are produced? 4, 5, 6, 8. 16. Question number 16. দেখো এখানে তোমার GH কি হয়, GH হয়, আর কি কি পার্স, হাউ মেনি হরমোন প্রডিউস পার্স ডিস্টালিস। এই যে পার্স ডিস্টালিস যেটা বলছে, এখান থেকে কোন কোন হরমোন প্রডিউসড হয়, গ্রোথ হরমোন, প্রোল্যাকটিন, পিআরএল, প্রোল্যাকটিন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, TSH, ACTH, LH luteinizing hormone and follicular stimulating hormone FSH। সুতরাং এখানে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই ছখানা হরমোন produced by pars distalis, okay, produced by pars distalis। তাহলে 16 is the correct answer। কত হলো, 6। next 17. Which of the following layers are present in the adrenal cortex from the inner to outer? Zona reticularis, zona fasciculata, zona present in the adrenal cortex from inner to outer. Adrenal cortex from inner to outer. Zona reticularis, zona fasciculata, zona glomerulosa। 17 দেখো জোনা রেটিকুলারিস, তারপর জোনা ফ্যাসিকুলেটা, তারপর হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলারিস। তাহলে 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 18. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোন ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য মেল সেক্স বিহেভিয়ার অ্যান্ড স্টিমুলেটস স্পারমাটোজেনেসিস? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোনস ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য মেল সেক্স বিহেভিয়ার অ্যান্ড স্টিমুলেট স্পারমাটোজেনেসিস? স্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, রিল্যাক্সিন। এই কোশ্চেনটা এনসিইআরটিতে পেজ নাম্বার 246, পেজ টু পেজ, লাইন টু লাইন কোশ্চেন 246 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। তো 18 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 ভেরি গুড। টেস্টোস্টেরন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, টেস্টোস্টেরন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ভেরি গুড। 19. Subscribe everyone, subscribe my channel, subscribe, okay? Most important question, every day 10 p.m. biology class time, 10 p.m. every day. Next question 19. Which of the following hormone directly affect transcription by acting on gene? Luteinizing hormone, growth hormone, estrogen, CCK? 19. Question number 19. Page number 248, NCERT page number 248 পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে, ওকে? ফার্স্ট আনসার করো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোন ডিরেক্টলি এফেক্ট
transcription by acting on gene. NCERT page number 248 page question. 248 LH, growth hormone, estrogen, CCK. तो transcription by acting, तो estrogen is the correct action. Estrogen directly affect transcription by acting on gene. Okay, तो estrogen is the correct answer. NCERT page number 248, page number 248, this question 248. 20. Read the following statement A to E. At first hormone, then movement, locomotion and movement. Okay, at first hormone, then locomotion and movement. Okay, at first hormone, then movement and locomotion. Just start class. At first hormone, then movement and locomotion. Okay, at first hormone, now continue. Okay, after 30 minutes, then movement locomotion start. So 20 question. Read the following statement. Hormones are produced. Subscribe करो. Everyone subscribe my channel. Okay. Hormones are produced in large amount. Statement B. The two lobes of the pituitary gland are attached by a stalk. Statement C. The neural coordination is fast but short-lived. The cellular functions are continuously regulated by the endocrine system. Statement E. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. এই কোশ্চেনটা এনসিইআরটিতে পেয়ে যাবে পেজ নাম্বার 239, পেজ নাম্বার 239 and 241. Every question NCERT line to line question. Every question NCERT line to line question. প্রতিটা কোশ্চেন NCERT line to line question. তো 70 স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট, হুইচ ইজ, কটা স্টেটমেন্ট এখানে ইনকারেক্ট পাবে সেটা বলতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? তো টু স্টেটমেন্ট আর ইনকারেক্ট হিয়ার, টু স্টেটমেন্ট আর ইনকারেক্ট, টু স্টেটমেন্ট আর ইনকারেক্ট। Two statement are incorrect. Clear? So here two statement are incorrect. Okay, obviously is bony cavity sella turcica is तो of course incorrect. Clear? 21. The source of progesterone is ovarian follicles, thyroid follicles, corpus luteum, adrenal cortex. Page number 246. Page number 246, NCERT page 246. The source of progesterone is, 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 the source of progesterone, the source of progesterone is, the source of progesterone is ovarian follicle, thyroid follicle, corpus luteum, adrenal cortex. तो क्वेश्चनটা পেজ নাম্বার 246 এ পেয়ে যাবে। তো কর্পাস লিউটিয়াম, হাইরাম ওভারিয়ান ফলিকল, নট ওভারিয়ান ফলিকল, ইয়ার কর্পাস লিউটিয়াম। সোর্স অফ প্রোজেস্টেরন মিন্স কর্পাস লিউটিয়াম। ইজি কোশ্চেন, ইট ইজ ইজি কোশ্চেন। 22. Observe the below given diagram, the below diagram, which of the above labeled part release oxytocin, release, no, okay, no tension, देखो practice more important. Clear? Practice is more important. Question number 22. Observe the below given diagram. NCERT page number 241. NCERT page number 241. NCERT page number 241. Clear? Observe
the below given diagram. Observe the below. In given diagram, which of the above label part release oxytocin? 1, 2, 3, 4. देखो neurohypophysis also known as posterior pituitary stores and release two hormones called oxytocin and vasopressin. So 3. This is 4 option. 4 means this point. Neurohypophysis or posterior pituitary. So 3 is the correct answer. Very good question, important. Very important question. Very important question, okay? 23. Chemically, epinephrine is amino acid derivative, peptide hormone, steroid hormone, iodothyronins. Chemically, epinephrine is okay. देखो कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, पोस्ट चेकअप करो, ओके, पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट चेकअप करो, ओके. केमिकली एपिनेफ्रिन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन एंड व्हाट्सएप ग्रुप. दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप 8910230030. This is WhatsApp group. Clear? Just join now. 8910230030. Clear? So chemically epinephrine is amino acid derivative, peptide hormone, steroid hormone, iodothyronin. Question number 23, page number 248. NCERT page number 248, line to line question. Every question NCERT line to line. So 23 amino acid derivative is the correct answer. 23 amino acid derivative is the correct answer. 24. The function of glucocorticoid is R. The function of glucocorticoid is R. The function of glucocorticoid is R. Lipolysis, gluconeogenesis, all of this. Proteolysis, lipolysis, gluconeogenesis, all of this. 245, page number 245. Every question NCERT. Yes, any two chapter, any two chapter. One day botany and one day zoology. Now zoology, next day botany. Clear? Now today zoology, one day botany and one day zoology. Clear? So today continue zoology but next day botany chapter. Clear? So 24 is the correct answer for all of this. Very good. Yes, of course, 12 plus chapter including 111 chapter and 12 chapter including. 25. Epinephrine subscribe करो, okay? Everyone subscribe करो. Epinephrine, follicle stimulating hormone, thyroxine, progesterone. Match the column. Most important question. Match the column. First. 25, page number 248. Page number 248. এভরি পেজ নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি, প্রতিটা পেজ নাম্বার কিন্তু বলে দিচ্ছি কোন পেজ থেকে কোশ্চেনটা করা হয়েছে, পুরো এনসিইআরটি পেজ 248. 25 কোশ্চেন. 25 দেখো এপিনেফ্রিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভিভিআই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভিভিআই কোশ্চেন. তো এপিনেফ্রিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন FSH, पेप्टाइड हार्मोन तो B1, थायरॉक्सिन, आयोडोथायरोनिन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉयड हार्मोन. तो 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 26. डायबिटीज इंसिपिडस इज ए कंडीशन related to diabetes insipidus is a condition related to an impairment of oxytocin hormone secretion and impairment of glucagon hormone secretion. প্রতিটা কোশ্চেন অপশন করো. 26 এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 241 and 242 পেজ.
NCERT. तो 26 is the correct answer. 4 good. 4 antidiuretic hormone secretion, very good. 27 somatostatin is released from at first এখন চলছে আমাদের হরমোন চ্যাপ্টার কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন, এরপর আমরা করব মুভমেন্ট লোকোমোশন। ওকে, তো 27 হাইপোথ্যালামাস ইজ কারেক্ট আনসার। পেজ নাম্বার 240, 240 পেজে কিন্তু কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। 240 28 one of the 2 million islets of Langerhans in human pancreas represent what percent of pancreatic tissue? 28 এটা পেয়ে যাবে 245, 245 পেজে কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। NCERT 245 এই প্রশ্ন যদি ভুল, এই প্রশ্ন ভুল হচ্ছে। আউট of 2 million islets of Langerhans in a human pancreas represent what percent of the pancreatic tissue? Pancreatic tissue देखो NCERT তে কি লেখা আছে 1 to 2%। ওকে, 1 to 2%। NCERT তে লাইনটা এরকম লেখা আছে যে pancreas is composite gland which act as an both exocrine and endocrine gland. The endocrine part of the pancreas consists of islets of Langerhans. There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. Page number 248, যাদের ডাউট আছে তারা চেক আপ করবে। তো 4 is the correct answer, not 2 to 3, 1 to 2%। এইসব প্রশ্ন ভুল করলে চলবে না। 29 which of the following correct about the testis human beings? Testis in human beings, it is situated in the scrotal sacs outside of the abdomen. It consists of the seminiferous tubule and stomatal tissue. It is a primary sex organ. All of this. 29 question number 29 4 is the correct answer. এই কোশ্চেনটা 246 পেজে পেয়ে যাবে। 30 question number 30 given below are two statement assertion দেওয়া আছে, রিজন দেওয়া আছে। assertion adrenaline and non adrenaline are the called emergency hormone. question number 30 adrenaline and non adrenaline are called emergency hormone. reason emergency hormone are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation. Yes, both statement are correct. R is the correct explanation of A. Very good. 31 choose the correct hormone, choose the hormone which suppress the immune response. 245 question number 245 melatonin, glucagon, thymosin, cortisol. 31 question number 31 thymosin no. page number 245 NCERT তে কি choose the বলছে which suppress the immune response. ইমিউন সিস্টেম বললেই সবাই থাইমোসিন মেরে দেয়, কিন্তু কি বলছে সাপ্রেস দ্য ইমিউন রেসপন্স। এনসিআরটিতে কি বলছে গ্লুকোকর্টিকয়েডস পার্টিকুলারলি কর্টিসল। গ্লুকোকর্টিকয়েড খুব এই যে 245 অ্যাকর্ডিং টু নিউ এনসিআরটি খুব সুন্দর করে বলছি। গ্লুকোকর্টিকয়েডস particularly cortisol produces anti-inflammatory reaction and suppress the immune response. পুরো এনসিআরটিতে একদম লাইনটা লিখে দিয়েছে। ওকে, তাহলে cortisol is the correct answer. 32 question number 32 aldosterone cause all of the following except aldosterone cause all of the following except reabsorption of electrolyte and water from renal tubules, excretion of potassium ion,
excretion of PO4 3 minus ion, absorption of K plus ion. 32 এটা 245 পেজে পেয়ে যাবে এনসিইআরটি 245 পেজ এনসিইআরটি পুরো পেয়ে যাবে 32 aldosterone cause all of the following, yes. Absorption of K plus, good. 33 the dash of kidney produces peptide hormone called dash which stimulate erythropoiesis. X and Y, choose the correct option. X and Y, choose the correct option. Podocyte, erythropoietin, JG cell, erythro, easy question. 33 247 NCERT পেজ নাম্বার 247 247 এ কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে the dash of the kidney JG cells, the JG cells of kidney produce peptide hormone called erythropoietin which stimulate the erythropoiesis. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Okay, 2 is the correct answer. So 33 question number 33 2 is the correct answer. 34 statement 1 statement 2 hypothalamus is the lateral part of the diencephalon. Statement 2 invertebrate possess very simple endocrine system with a few hormones. Most important question, full NCERT based question, প্রতিটা কোশ্চেন NCERT based করানো হচ্ছে। কোশ্চেন নাম্বার 34 NCERT পেজ নাম্বার 240 পেজে NCERT তে এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে পুরো NCERT লাইন টু লাইন, কারণ নিটে এর বাইরে আসে না। 34 statement 1 is correct. Hypothalamus is the lateral part of the diencephalon. তাহলে hypothalamus is the lateral part বলেছে, এটা lateral part নয়, এটা কি পার্ট? বেসাল পার্ট, BASAL, বেসাল পার্ট। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ফলস, ইনকারেক্ট। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ইনকারেক্ট, বাট স্টেটমেন্ট 2 কি বলছে? ইনভার্টিব্রেট পোজেস ভেরি সিম্পল এন্ডোক্রাইন সিস্টেম উইথ ফিউ হরমোনস। তো এটা কি কারেক্ট অপশান। তাহলে 2 ইজ দ্য স্টেটমেন্ট 1 ইজ ইনকারেক্ট, but statement 2 is correct. Okay, 2 is the correct answer. 35 which of the following hormone is required for the maintenance of the corpus luteum? Good question. Progesterone, estrogen, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. 35 241 page 241 NCERT page number 241. 35 প্রোজেস্টেরন, হাই রাম, লিউটিনাইজিং হরমোন। এই কোশ্চেন যদি ভুল হয়, ছি, এটা সহ্য করার মতো না। এটা হিউম্যান রিপ্রোডাকশনের কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। আরে রিকোয়ার্ড ফর মেইনটেন্স করে কর্পাস লিউটিয়াম, প্রোজেস্টেরন নট লিউটিনাইজিং হরমোন। NCERT 241 পেজ, NCERT 241। ওকে, তো প্রোজেস্টেরন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Sorry. এক মিনিট। Which of the following required for maintenance of the corpus luteum? Oh, sorry. No, not progesterone. Luteinizing hormone. Yes. Luteinizing. Sorry. আমারই নিজেরই ভুল হয়েছে, সরি। Luteinizing hormone. 4 is the correct answer. 241 page. 4 is the correct answer. Sorry. Okay. 4 is the correct answer. The hormone required for the maintenance of the corpus luteum is luteinizing hormone. Pura NCERT line. Luteinizing hormone is the correct answer. Sorry. 36. What is the effect of GnRH produced by the hypothalamus? What is the effect of GnRH produced by the hypothalamus? What is the effect of GnRH produced by the hypothalamus? Stimulates the synthesis and secretion of gonadotropins, stimulate secretion of milk and mammary gland, stimulate secretion from the thyroid gland, stimulate synthesis of growth hormone. Page number 241 NCERT তে আছে 241 page। 36 1 is the correct answer. Stimulate the synthesis and secretion of gonadotropins.
37 assertion reason the immune response of old individuals become weak reasonটা কি the thymus is degenerated in old individual resulting in the decreased production of thymosin production of thymosin question number 37 243 NCERT 243 NCERT 243 37 3 is the correct answer both assertion are true but R is the correct explanation of A 38 24-hour diurnal rhythm of our body is maintained by melatonin glucagon thymosin oxytocin melatonin is the correct answer 39 the thymus is a levered structure located between the dash and dash side of the aorta choose the option which fill in the blanks correctly correct option which is correct option 39 question number 39 246 page 39 246 NCERT page number 246 NCERT page number 246 39 1 is the correct answer X is lungs and ventral 40 statement 1 statement 2 prolactin regulate the growth of the mammary gland and formation of milk in them statement 2 MSH acts on the melanocyte and regulate the pigmentation of the skin 40 question number এটা তুমি পেয়ে যাবে এনসিইআরটিতে 241 242 এই পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 3 is the correct answer both statement are correct 41 the hypothalamus release of two types of hormone mainly steroid hormone and releasing hormone steroid hormone and inhibiting hormone releasing hormones and inhibitory hormones exocrine hormone and stimulating hormone 41 3 is the correct answer 197 page NCERT 197 page 42 given the below A to D the ovaries store hormone produced by the hypothalamus female incorrect বার করতে বলেছে incorrect ওকে কি বলেছে এখানে incorrect তাহলে the ovaries store hormone produced by the hypothalamus the ovaries are stored or produced by the hypothalamus no এটা হবে না এটা ভুল আছে statement 1 ভুল female have a pair of ovaries located in the abdomen right the thyroid gland is composed of the follicle and stomatal tissue progesterone does not support any pregnancies yes এটা ভুল আছে তো 1 is the correct answer 43 when any protein hormone bind to its receptor it can generate cyclic AMP IP3 CA double plus very very important easy question page number 240 and 241 240 থেকে 241 পেজে কোশ্চেনটা আছে D is the 4 is the correct answer 44 match the column 44 match the column 44 match the column match the column करो FSH ovary 44 question number 44 to 42 पेज तो FSH देखो एंटीरियर पिट्यूटरी A4 B1 একটা অপশন আছে B1 প্রোজেস্টেরন B1 তার মানে A4 B1 C3 মেলাটোনিন পিনিয়াল গ্ল্যান্ড এটা দেখলে হয়ে যাবে C3 আর হচ্ছে D2 থাইরোক্যালসিটোনিন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তো 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার 45
hypersecretion of GH and child leads to dwarfism, acromegaly, gigantism, tetany. पूरा NCERT क्वेश्चन 241. तो gigantism is the correct answer. 46. Which of the following sets of hormone bind with membrane bound receptor? Bound with membrane bound receptor. FSH and estrogen, androgen and progesterone, epinephrine and glucagon, thyroxine and secretin. 46. 248 পেজ নাম্বার 248 এই কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 248 পেজে। ওকে 46. তো epinephrine and glucagon 3 is the correct answer. Epinephrine and glucagon. 47. Prolonged hyperglycemia can lead to diabetes insipidus, Addison disease, diabetes mellitus, Graves disease. 47. 246 NCERT 246 একদম ভুল। 2 is the correct answer. Addison disease, sorry 3 diabetes mellitus. Prolonged hyperglycemia can lead to NCERT তে কি লেখা আছে? Prolonged hyperglycemia lead to a complex disorder called diabetes mellitus, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. So 3 is diabetes mellitus is the correct answer. Very important question. 48. Assertion and reason. Atrial natriuretic factor ANF increase the blood pressure. Reason: ANF cause dilation of the blood vessels. 48. 247 পেজ NCERT পেজ নাম্বার 247। দেখো atrial natriuretic factor ANF increase the blood pressure, এটা তো false. Increase the blood pressure. So 2A is false, R is true. 2 is the correct answer. 49. Which of the following hormone is released from the blood level below? From below labeled gland. তাহলে কোনটা কি গ্ল্যান্ড? এই এক্সটাকে কি বলা হবে? এক্সটাকে LH নাকি প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড নাকি ফলিকুলার স্টিমুলেটিং নাকি থাইরয়েড স্টিমুলেটিং? এই যে এই জায়গাটাকে এই যে এইগুলোকে কি বলে? ইজি কোশ্চেন। 49. তো প্যারাথাইরয়েড হরমোন 242 পেজ NCERT 242 পেজ। 50. Read the following statement. Small amount of androgenic steroid are secreted by the adrenal medulla. Adrenaline can decrease the strength of the ventricular contraction. Thyrocalcitonin is a peptide hormone. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. Intracellular receptor are mostly nuclear receptor. Incorrect. এটাই দরকার কি বলেছে? Incorrect option. Which is incorrect option? 50 question number 247 243 এই পেজে কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাবে। 243 247 243 which is incorrect option? Intracellular receptor are mostly nuclear receptor. Okay, intracellular receptor are mostly nuclear receptor. Intracellular এটা তো রাইট আছে। Adrenaline can increase the strength of ventricular contraction. Adrenaline can decrease এই যে এটা ভুল, বি ভুল, দেখো বি ভুল, ইনকারেক্ট। Adrenaline can decrease, no, adrenaline কি করে? ইনক্রিজ করে দেয়, নট ডিক্রিজ, এটা ইনক্রিজ করে। সুতরাং এইখানটাতে তাহলে স্টেটমেন্ট বি ইনকারেক্ট। ওকে, একটা পাওয়া গেল। আর কি? এটাও হয়ে গেল, এটা কারেক্ট আছে। তাহলে এসিডি দেখব। থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ এ পেপটাইড হরমোন।
থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ এ পেপটাইড হরমোন, সি এরটাও ঠিক আছে, পেপটাইড হরমোন, রাইট। তাহলে পড়ে থাকলো কি এ আর ডি। এ আর ডি, ডায়াবেটিক পেশেন্ট আর সাকসেসফুলি ট্রিটেড উইথ ইনসুলিন থেরাপি। ডায়াবেটিস পেশেন্ট আর সাকসেসফুলি ট্রিটেড উইথ ইনসুলিন থেরাপি, এটা রাইট। তাহলে আমার অবভিয়াসলি এটা ভুল আছে। A small amount of androgenic hormone, steroid hormone are secreted by adrenal medulla. তাহলে এখানে ভুলটা কি আছে? অ্যাড্রিনাল মেডুলা বলেছে, এখানে ভুলটা কি আছে? অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, কর্টেক্স, কর্টেক্স। ক্লিয়ার? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এরকম টাইপের কোশ্চেন আসবে, বলে দিলাম। একটা কোশ্চেনের মধ্যে কতগুলো কনসেপ্ট। তাহলে আমার কিন্তু ভুল হয়ে গেল এ এবং বি, সো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? একদম